Dein altes word diocese jar sturben. Word flustern, verhandeln und Dich mit Logik tauschen. Aber hut beginnt die systematische Zerstörung der Person, die auf Komfort aufgebaut wird. Bist du bereit? Sage der Zurst, du sein willst, dan Tuesday, was getten worden muss. Die alte Version von der Word Versuchen, diocese oder nächstes Jahr zu Jubelben. Sie Word in Mutigkeit flustern, Dich mit Versagerung Versuchen und schwach als Vernunft tarnen. Sie Word Dich devon überzeugen wollen, das Disziplin worten kann, das Ruhe verdient werden muss, das Bequemlichkeit harmlos ist. Dies Version hat ein Ziel, Dich gleich zu halten. Jeden Tag wortet sie auf Erlaubnis zurückzukehren. Jeden Tag musst du sie abelnen. Dies geht nicht Veränderung. Es geht Zerstörung. Den Methodisken Abbau der Person, die auf Komfort gebaut wird. Der Prozess wird sich gewaltsam anfühlen, weil Widerspruch immer so ist. Wenn du Ablenkung entfernst, offenbart still die Wahrheit. Wenn du Nachgiebigkeit verweigerst, seid sich schwach. Du wirst sehen, wie viel deiner Identität durch Bequemlichkeit konstruiert wird. Wie viel Potenzial für Leichtigkeit verkauft wird. Der Stoiker ertragt dies Entfällung und Rucksack. Weiß, dass Klarheit durch Schmerz kommt und Ordnung durch Konfrontation gebern wird. Das alte Selbst muss öffentlich, privat, in Gedenken und Gewohnheiten sterben. Dies ist das Jahr, in dem du aufhörst, Dich zu managen, und anfängst, Dich zu befleichen. Kein Motivation mehr worden. Kein Rationalisierung von Misserfolg. Kein Verhandeln mit Emotionen mehr. Jeder Akt der Disziplin wird ein neues Schick der Identität schnitzen. Jede Wiederholung wird ein Schwächlaschen. Die Mission ist nicht Selbstverbesserung. Es ist Selbstauslöschung. Du bist nicht hier, Dich besser zu fühlen. Du bist hier, unantastbar zu werden. Du bist hier, das alte Du zu besiegen. Lass uns beginnen. Der Verfall der alten Selbst beginnt in still. Kündigt seinen Zusammenbruch nicht an. Erodiert von innen. Der Geist, der einst Komfort akzeptiert, beginnt seine eigene Korruption zu spüren. Gewohnheiten, die einst harmlos erschienen, fühlen sich jetzt wie Verfall in Bewegungen. Dieses Bewusstsein markiert den Beginn der Transformation. Der Moment, in dem der Einzelne erkennt, dass die alte Version sterben muss, damit ein diszipliniertes Leben Formen nimmt. Die meisten erreichen dieses Bewusstsein nie. Sie leben in Wiederholung und klammern sich an Muster, die sich sicher anfühlen, aber ihren Willens ersetzen. Die Stoiker beschreiben dies als Schlaf, einen mentalen Nebel, in dem die Person glaubt, sie lebt, während sie nur reagiert. Das alte Selbst zu besiegen, muss man es zuerst klar sehen. Jeder Akt der Schwach, jeder Kompromiss, jede ungeschützte Nachgiebigkeit muss in sich gebracht werden. Die Wahrheit kann nicht vermieden werden. Der Geist muss vor sich selbst Veränderung stehen. Der Prozess beginnt, wenn Komfort unerträglich wird. Die Person wird ihrer eigenen Ausreden müde. Sie sieht, dass ihr Leiden nicht von äußerem Chaos kommt, sondern vom Mangel in innerer Führung. Disziplin erscheint dann nicht als Einschränkung, sondern als Freiheit. Marcus Aurelius schrieb, dass das Hindernis zum Weg wird. Hier ist das alte Selbst dieses Hindernis. Es zu erobern, muss man sein eigener Gegner werden. Der Geist widersteht diesem Krieg. Wird seine alten Gewohnheiten mit cleveren Argumenten verteidigen, Ruhe bitten, Versagerung rechtfertigen, Komfort als Logik tarnen. Der Stoiker muss dies Gedenken als Eindringling behandeln. Auch nur einmal nachgiebig bedeutet, die Struktur wieder aufzubauen, die abgerissen werden muss. Das alte Selbst stirbt nicht leicht. Es verhandelt und tauscht. Nur unerbittlich Beobachtung und Ausführung zerstören es.
Das alte Selbst zu besiegen, muss man Ordnung dort etablieren, wo einst Chaos lebt. Der Morgen muss beginnen, beaver das Verlangen erwacht. Der Körper muss sich bewegen, beaver der Geist argumentiert. Routine wird zu ersten Festung. Seneca sagt, das wir mehr in der Vorstellung leiden als in der Realität. Hier versteckt sich das alte Selbst, in eingebildeter Müdigkeit, in falschen Grenzen, in der Illusion, dass die Zukunft einen besseren Moment zum Beginnen berechnet. Es gibt keinen besseren Moment. Das einzige Heilmittel gegen Schwach ist direktes Handeln. Wenn der Stoiker früh aufsteht, geschieht dies nicht, zu beeindrucken oder Willenskraft zu zeigen. Es geschieht, Struktur über Chaos zu verhindern. Der Akt selbst formt die Identität neu. Jede wiederholt Handlung löscht die Überreste der alten Selbst. Dies ist nicht motivierend. Es ist mechanisch. Der menschliche Geist passt sich in Beständigkeiten. Das alte Selbst lässt sich nicht durch Emotion auf, sondern durch Wiederholen ohne Abweichung. Disziplin ist der Großreiniger. Sie verbrennt sagen, Selbstmitleid die Anordnung. Jede konsequente Handlung ist ein Schlag gegen die Verfallenversion. Der Stoiker versteht, dass Transformation kein Gefühl ist. Es ist ein System. Sie messen ihren Fortschritt nicht in Worten, sondern in Stunden, die der Ablenkung entrissen werden. Das alte Selbst lebt in Versagerung. Das neue gedeiht in Precision. Das digitale Leben naht die alte Identität. Ständig Stimulation trainiert den Geist, Belohnung ohne Anstrengung zu suchen. Der Stoiker muss sich trennen, nicht der Welt zu entkommen, sondern Kontrolle zurückzugewinnen. Jede ignoriert Benachrichtigung, jede in Einsamkeit verbracht Stund ist ein Akt der Rebellion gegen die verfallene Identität. Still wird zum Trainingsplatz der Macht. Loslosung baut Fokus wieder auf. Der moderne Geist ist süchtig nach Leichtigkeit. Das alte Selbst versteckt sich dahinter die Pflaster, das Fortschritt sich comfortable anfühlen sollt. Dieser Glaube muss vernünftig werden. Der Stoiker sieht Schmerz als Anweisung, Müdigkeit als Beweis der Ausrichtung, Hart eine Illusion. Wenn der Körper zittert, wenn der Geist Widerstand leistet, dort geschieht der Bruch. Der Punkt, an dem die alte Identität beginnt, ihren Griff zu verlieren. Das alte Selbst zu besiegen, muss man das Leben als Kampagne behandeln. Jeder Tag ist eine Operation. Der Feind ist nicht extern. Es ist die in ihr Schwach, die durch Erlaubnis überlebt. Jede Nachgiebigkeit fördert es. Jede Versagerung starkt es. Jede Entscheidung zu handeln schwacht es. Der Stoiker wartet nicht auf Motivation. Bewegt sich unter Befehl, nicht unter Emotion. Sein Standard ist Ausführung und Lärm. Die Person, die Komfort sucht, stirbt in Fragmenten. Sie fällt nicht in einem Moment. Sie lässt sich durch tausend kleiner Suggestionen auf. Das alte Selbst gedeiht in dieser Erosion. Der Stoiker baut in die Entgegengesetz Richtung, in dem alles unnötig entfernt. Durch Subtraction erscheint Klarheit. Durch Struktur kehrt Frieden zurück. Je weniger die Wünsche, desto starker die Richtung. Selbstbeherrschung beginnt, wo Rechtfertigung entdeckt. Die alte Identität hängt von Rechtfertigung ab. Sie muss jeden Fehler, jede Nachgiebigkeit, jede verpasste Gelegenheit erklären. Sie zum Schweigen zu bringen, muss der Stoiker die Erklärung ganz entfernen. Verhalten ersetzt Conversation. Tun ersetzt Planen. So bildet sich die neue Identität, nicht durch Erklärung, sondern durch Verhalten, das so exakt ist, dass es zur Natur wird. Die moderne Welt verherrlicht Ausdruck. Der Stoiker schätzt Zurückhaltung. Das alte Selbst spricht. Das neue Selbst handelt. Das alte zu besiegen, wird Schweigen zur Waffe. Jedes Mal, wenn der Geist rechtfertigen will, sieht sich der Stoiker zurück die handelt stattdessen.
Überwochen hinweg Verwertet die Identität nu. Die Person Word gleichgültig gegenüber Bestätigung, immer gegen Reaction, ungestört durch Missverständnis. Das alte Selbst kann ohne Aufmerksamkeit nicht überleben. In Einsamkeit wird die Konfrontation scharfer. Ohne Ablenkung wird die Stimme der alten Selbst laut, erinnert, zweifelt, versagt. Hier brechen die meisten. Aber der Stoiker ertragt. Behandelt inneren Larm als Widerstandstraining. Argumentiert nicht damit. Beharrt dadurch. Der Akt der Ertragens in Still ist der Tod der alten Musters. Widerstandsfähigkeit ersetzt Reaction. Jeds Mal, when Disziplin Impuls ersetzt, erscheint ein Riss in der alten Struktur. Der Stoiker braucht dafür keinen Applaus. Der Sieg ist intern. Die Außenwelt bemerkt es vielleicht monatelang oder jahrelang nicht, aber intern versteht sich das Fundament. Die alte Identität verliert ihre Autonomie. Die neue regiert aus Ordnung. So wird Souveränität aufgebaut, leise, beständig, unwiderruflich. Die Person, die ihr altes Selbst besiegen will, muss Isolation akzeptieren. Nicht jeder wird ihren Rucksack verstehen. Sie werden distanziert, streng, besessen erscheinen. Lass es Der Fokus des Stoikers liegt nicht auf Wahrnehmung, sondern auf Befehl. Transformation sieht oft wie Loslosung von den Aus, die nach von ihren Impulsen beherrscht werden. Der Weg zur Meisterschaft erfordert Einsamkeit, weil Klarheit nicht mit ständigem Lärm koexistieren kann. Die Zerstörung der alten Selbst ist nicht glamourös. Es ist Wiederholung in Dunkelheit. Es ist das Verweigern von Vernünften, das Ignorieren von Ablenkung, das Verfehlen der Fokus Tag für Tag, bis der alte Geist nicht mehr zum neuen Verhalten passt. Die meisten scheitern hier, weil es Fortschritt mit Belohnung verwechseln. Der Stoiker misst anders. Fortschritt wird durch Ausrichtung gemessen, nicht durch Vernünften. Ausrichtung bedeutet, dass die Handlungen ohne Abweichung mit den Prinzipien übereinstimmen. Jeder Morgen wird zu einer Abrechnung. Wird der Einzelne als Befehl oder als Reaktion aufstehen. Die Antwort definiert Identität. Das alte Selbst sucht Flucht. Das neue sucht Konfrontation. Voraufzusagen, Untermüdigkeit zu arbeiten, Impuls zu widerstehen. Dies sind keine Gewohnheiten. Sie sind Erklärungen der Dominanz. Der alte Geist beginnt zu verstehen, dass nicht mehr herrscht. Diese Erkenntnis ist der Beginn der Befreiung. Loslosung von Lob ist wesentlich. Das alte Selbst erinnert sich von Anerkennung. Es braucht an dir, Fortschritt zu bestätigen. Der Stoiker baut in Still. Ihre Zufriedenheit kommt allein von der Ausführung. Dies kalt unabhängig schmiedet unerschütterliches Vertrauen. Wenn Lob den Geist nicht mehr beeinflusst, konversigen es auch nicht. Freiheit beginnt, wo Einfluss in det. In der modernen Kultur wird Schwäche normalisiert. Disziplin wird als Grausamkeit dargestellt. Der Stoiker lehnt diese Illusion ab. Stark ist nicht die Ablehnung der Menschlichkeit. Es ist ihre Perfektion. Emotionelle Neutralität ist kein Kult. Es ist Klarheit. Das alte Selbst dramatisiert Emotion, Verantwortung zu vermeiden. Das neue Selbst fühlt tief, aber handelt rational. Dies ist emotionell Kontrolle, das Zeichen eines trainierten Geists. Jeds extern Versagen ist ein intern Reflection. Das alte Selbst reagiert mit Schuld. Das neue Selbst studiert das Ergebnis, extrahiert die Lektion und fahrt fort. Fortschritt beschleunigt sich, wenn Selbstmitleid stirbt. Bedauern hat keinen Nutzen über die Erkennung hinaus. Einmal identifiziert, muss es verbrannt werden. Der Stoiker verwirrt nicht bei Verlust. Nutzt den als Treibstoff für Verfeinerung. Wenn der Geist beginnt, Prinzip statt Emotion zu gehorchen, ist die Transformation nahe. Jeder Moment der Zurückhaltung beweist Kontrolle.
Jede Sorgen Ostfurt Entscheidung bestätigt befell. Die alte Identität kann in einer disziplinierten Umgebung keinen Sauerstoff mehr finden. Sie erstickt, was Struktur dominiert. Ordnung ist der Hinrichtungsplatz der Schwäche. Jede Großtransformation verlangt Identitätsverlust. Der Stoiker muss ein Fremder für sein früheres Selbst werden. Erinnerungen und Komfort, Nostalgie nach Leichtigkeit. Dies müssen verworfen werden. Die Bindung in das, was sich einst sicher entfällt, ist die Letztkeit. Der Einzelne, der Meisterschaft sucht, muss sich von Vertrautheit entfernen. Muss lernen, in Unbehagen zu existieren, ohne Zuflucht zu suchen. Der Körper wird zur Reflexion dieser inneren Ordnung. Training, Zurückhaltung und die Haltung werden zu physischen Manifestationen innerer Gesetze. Die Art, wie der Stoiker geht, steht und die Atmet, kommunisiert Souveränität. Jede Beugung signalisiert Precision. Die alte Identität kauert in Unsicherheit. Die neue steht in Befehl. Die Verschiebung ist sichtbar, lang beaver sie ausgesprochen wird. Das alte Selbst zu besiegen, muss man auch die Gedankenarchitektur wieder aufbauen. Der Geist muss trainiert werden, Lärm zu filtern. Jede extern Eingabe formt die in ihr Chemie. Der Stoiker kontrolliert, was eintritt. Musik, Gesprach, Bilder, alles beeinflusst den Zustand. Die disziplinierte Person kuratiert ihr Umgebung so sorgfältig wie ihr Verhalten. Aufmerksamkeit wird heilig. Schwäche kehrt oft gern als Balance zurück. Der Geist flüstert, dass Mäßigung Komfort und Regression erlaubt. Das ist Posture. Das alte Selbst überlebt durch kleine Erlaubnis. Der Stoiker sieht, dass Meisterschaft nicht Exzess oder Entbehrung geht. Es geht Precision. Nichts ist zufällig. Jede Handlung muss dem Standard dienen. Balance entsteht aus Genauigkeit, nicht aus Kompromiss. Geduld wird zur höchsten Form der Stark. Das alte Selbst alt und sucht sofortige Ergebnis. Der Stoiker arbeitet nach Prinzip, nicht nach Dringlichkeit. Verstet, das Fortschrittgesetzen gehört, nicht Emotionen. Jede diszipliniert Handlung verstärkt sich unsichtbar, bis Momentum Willenskraft ersetzt. Beständigkeit wird zu Charakter. Was einst erzwungen war, wird instinktiv. Wenn Versichung auftritt, unterdrückt der Stoiker sie nicht. Studiert sie. Jeds Verlangen offenbart Bindung. Der Geist, der Handlung beobachtet, gewinnt Autorität über Impuls. Das alte Selbst zu besiegen, muss man Aufmerksamkeit beherrschen. Bewusstsein und Reaktion ist ein Waff. Seneca schrieb, dass die Großmacht Selbstbesitz ist, unbewegt zu bleiben, während ihr beeinflusst wird. Müdigkeit wird die Transformation testen. Wenn der Körper schwacher wird und der Geist Ruhe verlangt, wird die alte Identität in Waller stark zurückkehren. Hier muss der einzelne Emotion von Befehl trennen. Handelt aus Prinzip, unabhängig von Zustand. Die disziplinierte Person verstet, dass Müdigkeit kein Hindernis ist. Es ist der letzte Test der Identität. Identität wird durch Wiederholung wieder aufgebaut. Das alte Selbst formt sich durch Jahre de Kompromisses. Das Neue fordert gleich Zeit unter Struktur. Der Prozess kann nicht beschleunigt werden. Der Stoiker umarmt Dauer als Reinigung. Die Zeit selbst wird zur Schmied. Jeder konsequente Tag wird Autorität. Das Ergebnis ist kein Motivation, sondern Gleichgewicht, ein permanenter Zustand innerer Ordnung. Die Transformation ist still, weil der Stoiker ohne Ankündigung arbeitet. Das alte Selbst sucht Aufmerksamkeit für jede Anstrengung. Das Neue versteckt sich in Disziplin. Externe Anerkennung trägt keine Bedeutung mehr. Die einzige Belohnung ist Kontrolle. Dies ist die Freiheit, die Epiktet beschrieb. Nichts über Verhalten hinaus zu brechen, nichts über Ausrichtung hinaus zu wollen. Das alte Selbst zu besiegen bedeutet, das Interesse an Leichtigkeit zu verlieren.
Komfortwort abstoßen. Die diszipliniert Person fühlt sich nur unterstructur lebendig. Sie sind sich noch widerstand, weil sie in Ordnung erinnert. Dies Umkehrung markiert die vollständige Transformation. Vergnügen in Unbehagen, Frieden in Anstrengung, Ruhe in Widrigkeiten. Das neue Selbst kämpft nicht mehr, zu handeln. Es handelt, weil es muss. Der Stoiker wurstet, das Meisterschaft Wortung ist. Der Krieg in det nie. Entwickelt sich. Die alte Identität wortet in den Schatten, bereit durch Müdigkeit oder Stolz zurückzukehren. Wachsamkeit ist der Schild. Routine ist die Waffe. Reflection ist der Watchposten. Die diszipliniert Person muss ihren Fortschritt mit derselben Intensität schätzen, die in Aufbau hat. Der Verfall der alten Selbst vertieft sich mit jedem Akt der Präzision. Die Trennung zwischen den wersie waren, und den wersie wurden, wird breiter. Sie bewegen sich vorwärts, ohne zurückzublicken. Doch der Prozess setzt sich fort. Der diszipliniert Geist bleibt wachsam und weiß, das Selbst im Fortschritt das alte Selbst auf Erlaubnis wortet zurückzukehren. Die Arbeit ist nicht abgeschlossen. Sie schärft sich nur. Der Krieg ruht nicht. Die alte Identität organisiert sich in den Schatten nu und sucht nach schwachen Stunden, spat nachts, in Momenten der Erschöpfung, in kleinen Siegen, die Stolz versuchen. Der Stoiker muss dieses Mustergut kennen. Jeder Fortschritt schafft nun Widerstand. Das alte Selbst zu besiegen bedeutet, ständig auf der Hut zu sein, jeden Moment der Komforts als möglichen Hinterhalt zu behandeln. Der Feind ist listig. Kehrt zurück und trägt die Maske der Vernunft. Sagt dem Geist, dass Ruhe verdient ist, dass Nachgiebigkeit harmlos ist, dass Disziplin bis morgen worten kann. Dies Gedanken sind nicht harmlos. Sie sind Infiltration. Der Einzelne, der dies schlecht versteht, lernt, den Geist wie ein Festung zu behandeln. Kein Gedanke darf ohne Inspektion eintreten. Erlaubnis wird durch Ausrichtung verdient. Wenn ein Impuls nicht der Ordnung dient, wird verwirrt. So wird Selbstbefehl zu verteidigen. Die alte Identität hängt von Ablenkung ab. Sie kann in einem bewachten Zustand nicht überleben. Wenn Bewusstsein Disziplin wird, findet Corruption kein Tür. Der Stoiker beginnt, Müdigkeit anders zu erleben. Es ist nicht länger ein Signal zum Rucksack, sondern ein Test der Struktur. Wenn Erschöpfung eintrifft, nutzt das alte Selbst als Hebel und Pflaster, das Ruhe Weisheit gleichkommt. Die diszipliniert Person misst Ruhe durch Notwendigkeit, nicht durch Emotion. Müdigkeit wird zu Treibstoff, eine Erinnerung daran, das Fortschritt Energie kostet und das Körper und Geist nur unter Belastung starker werden. Das alte Selbst zerbröckelt unter dieser Logik, weil es ohne Komfort nicht existieren kann. Jeder Tag unter Ordnung gillett schwach die Bindung und Impuls. Der Stoiker bewegt sich durch die Welt als Strategie. Jede Stund hat einen Zweck, jede Handlung einen Grund. Das alte Selbst ist Reaction. Das neue Selbst ist Design. Nichts geschieht zufällig. Mahlzeiten, Training, Studium, Reflection, alles wird zu Komponenten eines ungebrochenen Systems. Dies Präzision schafft eine Identität, die gegen Chaos immun ist. Die Welt mag sich verschieben, aber die Person nicht. Die alte Identität gedeiht in emotionaler Erinnerung. Sie überlebt durch Nostalgie, durch Erinnerung in den Komfort, der einst herrscht. Sie zu zerstören, muss man sentimental Bindung bauen. Der Stoiker betrachtet die Vergangenheit mit Loslosung. Studiert sie, wie ein Historiker Versagen studiert, nicht mit Bedorn, sondern mit Klarheit. Jede erinnert Nachgiebigkeit wird zu einer Lektion in Konsequenz. Die Erinnerung bindet nicht mehr, sie unterrichtet. In dieser Verschiebung wird emotional Control absolut.
Der in ihr Krieg eskaliert oft vor dem Sieg. Das alte Selbst wird gewalttätig, wenn es in die Enge getrieben wird. Es greift durch Verlangen, wat, Langweil, Zweifeln. Der Geist wird zum Schlachtfeld. Die disziplinierte Person gerät unter diesem Sturm nicht in Panik. Sie beobachtet. Sie verstet, dass dies Intensität Verfall signalisiert. Der Feind verbrennt sein Letztenergie. Ausdauer durch dies Phase bestimmt Permanenz. Die Agenigen, die Unverhandlung bestigen, tauchen widersporen auf. Loslösung von Komfort vertieft sich, bis Unbehagen zur Identität wird. Der Stoiker benötigt keine Motivation mehr zum Handeln. Handlung selbst wird zur Nahrung. Je harder die Aufgabe, desto starker die Ausrichtung. Das alte Selbst kann dies Umkehrung nicht verstehen. Es hängt von Belohnung ab, nicht von Ordnung. Dies ist die unumkehrbare Verschiebung. Wenn Anstrengung sich niederlich anfühlt und die Nachgiebigkeit sich fremd anfühlt, ist die Transformation in Funktion abgeschlossen, wenn auch niemals in Wachsamkeit. Die disziplinierte Person beginnt, subtle vermender Regression zu bemerken, kleine Abweichungen, geringfügig Nachgiebigkeiten, ungeschützt Momente des Stolzes. Dies werden als Warnungen behandelt, nicht als Versagen. Jeds wird mit Precision analysiert. Der Stoiker versteckt sich nicht mehr vor Fehlern. Seziert sie. Das Studium der Schwache wird zu einem Ritual der Verfeinerung. Was einst Scham versagt, produziert jetzt Klarheit. Die alte Identität hat keine Macht, wo Reflection Reaction ersetzt. Isolation schärft dieses Bewusstsein. Je mehr Zeit in Einsamkeit verbracht wird, desto klarer wird der Geist. Larm verliert an Wort. Der Einzelne beginnt, die Sprache der Disziplin zu hören, gemessen, ruhig, direkt. Die Außenwelt bewegt sich nach mit Chaos, aber innerlich gibt es nur Sequenz und die Struktur. Dies mentale Architektur ersetzt das fragile Fundament der Emotion. Das alte Selbst kann nicht in solcher Ordnung existieren. Es lässt sich in still auf. Der Körper spiegelt dies Transformation. Die Haltung ändert sich zuerst. Aufrecht, geerdet, unnachgiebig. Bewegung wird effizient, Ausdruck kontrolliert. Die unruhige alten Selbst wird durch bewusst still ersetzt. Selbst in Bewegung strahlt der Stoiker Befehl aus. Jeder Schritt ist kalkuliert. Jeder Blick ist Beabsichtigt. Dies ist die physische Manifestation innerer Souveränität, ein sichtbares Signal, das die Schlacht im Inneren gewonnen wird. Versuchung entwickelt sich mit Fortschritt. Das alte Selbst logt nicht mehr nur durch Schwach. Es versucht durch Stolz. Es sagt dem Einzelnen, dass Meisterschaft erreicht wird, das Wachsamkeit ruhen kann. Das ist die gefährlichste Täuschung. Der Stoiker weiß, dass Selbstbeglückwünschung dieselbe Arroganz wieder aufbaut, die einst zum Zusammenbruch führt. Der Krieg ist nie bindet, nur aufrechterhalten. Meisterschaft ist nicht das Ende. Es ist ein Zustand fortlaufender Precision. Der disziplinierte Geist lernt, ohne Emotion als Treibstoff zu operieren. Emotion ist volatil. Sie entflammt, dann verblasst. Prinzip überdauert. Jede Handlung muss aus Standard fließen, nicht aus Gefühl. Wenn Verhalten keine Motivation mehr erfordert, wird Disziplin zur Identität. Das alte Selbst hing von Inspiration ab, zu handeln. Das neue Selbst handelt, weil die Alternative nicht mehr existiert. Dies ist die Essenz des Befehls. Handlung ohne Argument. Angst bleibt die letzte Waffe der verfallenen Identität. Sie nutzt Unsicherheit zum Lahmen und die Fluster, das Transformation isoliert, das Control zum Posten. Der Stoiker behandelt Angst als Daten. Sie offenbart, was sich das alte Selbst noch versteckt. Jedes Mal, wenn Angst erscheint, wird es zu einem Signal zum Handeln. Durch Angst zu gehen ohne Reaktion lässt es auf.
Das alte Selbst kann wiederholt Exposition gegenüber mit nicht überben. Wenn Tage zu mustern werden die Muster zur Natur, berkinter Stoiker, das die Zerstörung der alten Identität nicht gewollt geht, sondern Ersatz. Jede konsequente Handlung baut einen neuen Code auf, der den alten überschreitet. Der Geist wird zu diszipliniertem Gedächtnis. Ein Lebenssystem, das Korruption nicht mehr unterhält. Die Schlacht in det nie, weil sich nicht mehr wie ein Schlacht anfühlt. Sie fühlt sich an wie Atmen unter Befehl. Disziplin schärft sich bis zum Instinkt. Entschieden, die einst Anstrengung erforderten, gestehen jetzt automatisch. Der Geist antizipiert schwach neutralisiert beaver sich bildet. Die alte Identität, ihres Einflusses berät, verblasst zur Abstraktion. Sie existiert nicht mehr als Gegner, nur als Erinnerung in Unordnung. Die Person, die dies Phase riecht, führt nicht. Sie bereitet sich vor. Der Krieg ändert Form, verschwindet aber nie. Jeder Morgen trägt nach die Frage, befleit hut. Die Antwort muss immer verdient werden. Der Stoiker steigt nicht in Zuversicht auf, sondern in Bereitschaft. Wusstet, dass Sieg gestern nichts garantiert. Der Feind passt sich an. Die